Allez, le gameplay de Cyberpunk qu'on va se faire un plaisir d'analyser en même temps. Vous me dites au niveau du son si on est bon. On a un peu d'écran. On a un peu d'écran. Let's do this. Bon. Bon, il est dans un mat de glaçon. Okay. What now? Attention, même les glaçons sont bien faits. Attention. Johnny. Préparé. On a le plancher. Eh, mais c'est en français. J'entends du français derrière. Il va faire sacrément froid dans sa baignoire. Parce que elle a pété un câble la meuf. C'est Matrix les gars, c'est Matrix. Voici un jeu que j'attends énormément et dont le collector est un de ceux que je suis fier d'avoir précommandé. Data Fortress. Bridge to the deep net. Oula, calme-toi. Ah mais les gars, c'est clairement Matrix, il y a qui arrive, c'est effectivement qui va arriver. On comprend pourquoi il est dedans. On est en 1080p ou pas sur leur live? Oui, on est en HD. Attends, je suis sûr qu'on est en 1080p. Ah! L'image se barre. Ah! Welcome to the Cyberpunk 2077 2019 deep dive video. In last year's gameplay reveal, we showed you our vision for the world of Cyberpunk 2077, its quests, and visual design. This year, we'd like to give you a peek at some of the playstyles you'll be able to adopt as your character progresses through the story. Here goes nothing. You're about to see sequences embodying two distinct approaches to playing Cyberpunk. We'll show you a strong solo build, that is, a character who focuses on On va vous employing présenter une blunt séquence de force gameplay and solo, bah taking c'est instant traduit à action. côté. Pourquoi? Pourquoi And c'est in Netrunner, traduit? a playstyle taking frequent advantage of stealth tactics, hacking, and battlefield control achieved using malicious software. Additionally, you'll learn more about Pacifica, one of the game's districts, two gangs, the Animals and the Voodoo Boys, and you'll see glimpses of Johnny Silverhand, the digital construct who haunts our main character, V. A word of caution. Given that the video covers a section of the game deep into the main storyline, we have edited the footage to contain as few spoilers as donc il y a des possible. spoilers quand même. Be aware that the gameplay as Soyez au presented courant. does reveal characters and locations you'll see while playing the game's main Voilà, il y story. a des spoilers. Si vous voulez pas So voir de watch at spoilers, your own discretion. cassez-vous. En gros, en gros c'est ça le truc. Where are we headed? Ah, attends. Je vais la caméra de là. This way. Voilà, c'est la caméra ici, ça vous va? On est bien. In Bon, je this mets à droite. video, you Ah, je ne sais pas où me experience a mettre. segment of a Bon, je la mets là. quest from the middle of the game. We're currently in Pacifica, one of Night City's 6 unique districts. No Pacifica well. Eh oui, il y a la caméra, il y a la map. You guys aren't exactly great at rolling out the welcome mat for outsiders. It was designed to be a tourist hotspot within the city. As you can see, this didn't pan out. When uncertainty struck the global economy, Ça a l'air ultra fun investors comme pulled ville. their funding, On y pense pas pour un leaving week-end en most famille. establishments unfinished. It's one of those places where expectations and reality collided, resulting in a heap of disappointment. Ongoing gang wars plague this part of the city. Outsiders don't come here if they don't have to, even by Night City's standards. Mais c'est tellement un mélange entre GTA et merde, et Deus Taking a Ex. casual Salut, stroll John. here would not be a good Salut. idea. A fast motorbike or Ah mais armor-plated c'est car le mélange would entre be the GTA et safer Deus Ex option. parfait, à mon sens. C'est exactement ça. But places like this have their advantages. N'empêche If qu'ils ont you're réussi à in faire need of passer un rare jeu de rôle de goods or plateau à ça. illegal C'est cyberware, ouf, hein. Pacifica's bustling local markets are C'est un a truc de good dingue. place to start your search. The Grand Imperial Mall is a whole other story. It was one of the last developments in Pacifica to lose its funding. Until recently it stood vacant, but now a gang called the Animals has moved in for reasons unknown. Ah oui, non, mais c'est le Projekt, normal, hein, The Witcher And 3, that's what comment we ils ont need to learn explosé le in game order avec to le jeu. earn the trust of the Évidemment. Voodoo Boys, the Animals' rivals. What the hell?
Could fucking tell me what you plan to do first. You take job. You do what I say. So you jack in now. Eh oui, c'est un jeu de rôle Of the many plateau à gangs la in base. Cyberpunk Pour 2077, ça, faire d'un jeu de rôle the plateau, boys are the ça, most c'est skilled juste at using the exceptionnel. net. You have now seen the place where C'est comme faire passer Donjons et Dragons pour un, What for? entre guillemets, un jeu en monde ouvert, tu vois. you ugly. I see what you see. Hear what you hear. This mysterious gang pas of ce qu'on va highly leur skilled dire. netrunners has close ties to the local Haitian community. You are B. We have been waiting. Haitians settled in Pacifica in the 2060s after natural disasters struck their island Et and ouais, c'est un forced JDR them à to la base, emigrate en masse. Cyberpunk. The Voodoo Boys gang formed around this same time, though at a smaller scale. Now the gang effectively rules Pacifica. The Voodoo Boys don't usually work with outsiders. Lucky for us, J'ai été it assez, seems they're prepared to make an J'étais exception assez this time. circonspect quand j'ai vu la vue à la première personne. Said you got Je merc work pense, needs doing. alors, Still, il est to possible earn their que ça ne trust, soit pas le cas, we mais je need to pense que le prove jeu our va worth. être non pas Placide, boudé, one of the parce Voodoo que Boys higher on l'a ups, fait, has parce que offered la us a presse mission. va être We need to différente sur ce infiltrate sujet, the Grand très Imperial certainement a Mall, raison. currently Mais occupied by the l'aspect Voodoo Boys' FPS deadly monde enemy, ouvert, a gang called the c'est toujours quelque chose Animals. d'assez compliqué. 2035. Il n'y a pas la possibilité de passer en 07. à la troisième personne, et pourtant, Plus second par exemple dans people. Skyrim, que je ne compare pas forcément, Les les camionnettes. jouer à la troisième personne et faire un monde ouvert à la try to première learn personne where comme the ça, camionnettes come c'est assez cool. The animals are not your je trouve que normal c'est gang. Their presence in Pacifica is c'est un très gros suspicious. pari de la part They de value Cyberpunk. might above all else and wear melee combat implants to raise their prowess in combat. Their beverage of choice is JEUX, Mais potent j'ai peur que strength and certains le speed boudent à cause de ça. enhancing concoction. As sought after J'espère pas, bouncers, hein. they're usually dispersed throughout town. Mais voilà. As skilled street level business types, they've cornered the market in illegal substances and underground live or die prize fights. When they converge in one spot, it's for something big. It's then they appoint the fastest and strongest among them as their ad hoc leader. In this case, it's a woman named Sasquatch. Said you wanted my vet. Insane. No. As far as I remember, you said no bone brain buffaloes on steroids. Afraid that's the cost of doing biz. This is the tech Placide Eh was oui, vous êtes talking beaucoup à about. pas être fan It de la seems première personne, non-standard c'est pour for ça. the animals. Mais And oui, this is ça where fait we des come ventes, c'est in. sûr. Getting to the van won't be easy, Parce que la but presse, we're more than qualified for the job, dans tous les sens. which we can Et il a complete raison, in one of sûr. many ways. Enfin bon, The on va pas non character plus mettre un jeu creation sur 20. in Hein. Cyberpunk 2077 Pardon. is the kind you'd expect from a full-fledged RPG. You start by choosing your past, important because this unlocks special options at important story junctures. On peut choisir sa You façon also de fully d'être. customize your character using Ah, a je prends la deep direct. customization system Ah, je that prends la spans not direct. only your look and style, but also your abilities. Cyberpunk 2077 does not feature fixed classes. Instead, it has a fluid class system that allows players to Non, mais mix and match ça a ressemble wide range of énormément à des abilities textes, to vraiment. suit their playstyles. C'est ouf, hein. You can create a strong solo character, a skilled netrunner, or any other hybrid class you can imagine. Ah, moi, je vais passer 15 ans à créer mon personnage. Oh, c'est bon ça. Je peux les faire péter. Let's see how a solo play style in Cyberpunk Ah voilà, 2077 le might solo work. style. Solos prefer a direct approach. They use guns and might to get things done. So let's wreak some Ah bien, la détection de l'endroit où tu tires les balles. Vous avez vu que là elle a tiré dans la jambe et la personne se tenait la jambe voir qu'il marchait. Oh, tu peux choper les armes sur les This comme ça, c'est is bon how ça. a player investing in solo abilities might live out their Terminator power fantasy. Ouais, Enhanced Deus Ex strength lets rencontre us force open GTA là doors surtout. or grab enemies to Bah, use j'ai as l'impression qu'il y avait de la human shields. localisation de dégâts, on aurait dit. Destruction environnement déjà évidemment. We also gain access to powerful melee combat cyberware. So even someone as fast and strong as Sasquatch, the leader of this group of animals, is not impossible to beat for a solo. What? Calme-toi. Sasquatch has a different game plan. She's out to jack in and hack us. Let's see how this Pardon? plays out. On se fait hacker, d'accord, très bien. Proceed. What's going on? Ah mais non, mais ça c'est pareil que Astral Chain et tout, on se fait un let's play sur ce jeu. Hein. Bon, en tout cas un let's play, je sais pas si... Enfin, pas forcément un let's play complet, parce que ça va être un jeu qui va nécessiter tellement de temps. Je pense que des gros lives de 6-7 heures comme on l'a fait sur... It's our choice if we want to finish her off or spare her. You're le jeu avec la Cyberpunk, moto et le mec your survivant dans les rules. deux.
If you'd rather sneak around, On a fait des gros lives de strike from 7 the heures, shadows, plusieurs lives de 7 no heures d'ailleurs. problem. On fera pareil. Just develop your net Mais running voilà, on skills sautera des to get moments où around moi je jouerai tout seul obstacles dans or le jeu hack parce into que je enemy suis tech égoïste et to que have j'aime it profiter des do jeux the tout seul. dirty work for you. Clairement, on continuera comme ça aussi. Ah, oui, ça. Ah, yes! Net running abilities mean hacking skills that let us use our cyber deck to breach access points. For this, we fill the buffer of our cyber deck with a string of instructions represented by these letters and numbers. Ah Matching tiens, the les instructions tentatives for de... basic Alors, access les tentatives grants de us hack control ressemblent of énormément à Fallout. devices connected De to ouf, this network. c'est la même chose, c'est les The mêmes. more instructions C'est we les mêmes hacks que match, Fallout. the more control we gain over Ouais, c'est ça, elements c'est in the à peu network. près la même chose. Je pense qu'on We can reconnaîtra hack tout our le way système. through in numerous ways. En fait, ils ont vraiment pioché le A quick meilleur hack may grant us control des of autres the jeux. security camera. C'est Another ouf. one should let us tweak the difficulty of the training bot to create a distraction. C'est trop cool ça. C'est trop cool. With our nanowire, we can even hack this guy's implants from a distance. Là, on peut hacker les gens dans la rue. In Ah, this mais moi, je world, pars sur un hacker almost direct dans le everything jeu. is connected to a local network. And that means it can be hacked. Trop cool. Which Ah mais on brings est us sur le back GOTY to 2020 là les gars. cyberspace. On est sur le GOTY 2020. You don't get to do anything in the net unnoticed. There's always someone watching. It could be corpos, or even worse, it could be Netwatch. And that is exactly the case here. Et en plus, petit troll, ils sont pas fait chier à modéliser les coups de des chevaux. Ah, non, c'est vrai. Netwatch and the Voodoo Boys are like fire and ice. The first of these wants to maintain the old order and protect people from AI anarchy originating from beyond the Black Wall. The Voodoo Boys want to establish contact with the free AIs. They believe this will enable their boundless expansion on the net and grant them the upper hand over Netwatch. Netwatch sees this as the end of the world. Both are right. Whoa, hey, easy. How you deal with the Netwatch agent is entirely up to you. Do we side with the gang? Choosing to be on Netwatch's bad side Eh, mais is fallait never me le dire pour le wise. micro si vous But m'entendiez pas can we trop. really trust the Fallait me le Voodoo dire. Boys? J'aurais changé. Me up. As you can see, C'est mieux là? we have many possible options. But in each case, we take a risk. Think I'll just stick to my plan. Tellement il joue sur PS4 celui-là. Ah moi c'est ça va être comme The Witcher 3. Je me le fais en mode je me le fais en platine. That didn't work out well. In the world of Cyberpunk, few things go as planned. And that was just a glimpse of how complex the branching storyline in Cyberpunk 2077 can get. Every decision you make will have consequences. Bah, on Your n'a pas vu choices énormément de will gameplay shape how the concrètement. world reacts to Ah oui, je you prends le jeu and sur affect PS4. your Bah, j'ai déjà précommandé l'édition relationships with PS4 those donc tu vois. around you. One of those relationships Ah non non, ça je vais is le faire à special. 100%, c'est comme The Ever Witcher heard of 3, je Johnny vais le faire à Silverhand, 100%. a Ah bah tu rebel raison. rocker boy who will be your companion throughout your adventure in Night City? Come on, really think they give a rat's The Witcher 3 j'ai mis plus d'un an à le Like faire en 100% everyone in parce que je voulais le Cyberpunk savourer. 2077, Clairement, he has his own agenda. You'll decide if he'll be your ally Il était plus joli dans la bande-annonce Keanu Reeves. Hein. and that chip in your head. Là il est The moins one beau. thanks to which Johnny lives inside your mind. Well, Là il that's a éclate. story for another time. Hey, find me